давай сюда с краю поставим, потому что они носить будут. Раз, два, три. Раз, два, три, три. В смысле, как они будут выводить? Они будут, у них вот живые стойки будут, люди же ходить. Да, которые кто будет здесь держать? Да. С этой стороны кто? Алеша. А где Алеша? Нет, я ему дам. Алеша, это вы, да? Кинерги bir bekle ben tutamam tamam. Я какой части? Вот с этой стороны береги. Держишь и... Я тоже точно так же делаю. Девушки же обычно. Туда до конца садитесь, ребятишки, Просто чтобы все стулья были заняты. Нет, это вопрос сами решайте. Я свалю же потом. Свалю, это быстро закончится. Это какая разница? Просто стойку надо туда убрать, наверное, надо. Стойку, наверное, надо убрать. Кадры, да? Нет, нет, если не хотите попадать в кадры, слушайте меня. Вот. Извините, пожалуйста, я вас использую как... Вот так делайте, понимаете? Сзади подходите, чтобы это... Мария. Вот так. А это с левой стороны дают? Да, или вот с этой стороны, да? Вот так подходите. Мария. А? Это вот с вашей стороны. А вот тут мы сделаем так. Да, пошире. Поближе. Да. Девушка, то же самое подходите, да, вот так? Понял. Ну, все. Так и получается, я вот эту всю половину обслуживаю, да? Да, вот эту половину. Вот эту вот всю. Мне кажется, микрофон должен быть у переводчика, и тот, который задает вопрос, встает, и с переводчиком они как-то одинаково должны микрофон держать. Не будут же бегать. Ну тогда... Может, переводчики будут держать? А может один общий микрофон сделать, они будут подходить и все. Зачем? Ну, это уйдет несколько драгоценных минут просто на то, чтобы я добежал и... Леша, я поняла, что ты не хочешь просто-напросто микрофон туда-сюда носить. Он не хочет Это же очевидно. камеры не хочет попасться. И тут же Не, ну надо перевод идет. Так будет проще, чем бегать, да? Он переводчик. А у них кто переводчик? Может, я тоже... У них же переводчик, да, у них же тоже переводчик есть. Надо, значит, тоже посередке, наверное, Это поставить. не надо так вот. Переводчику что? Правда, это же нужно. Они задают вопрос. Надо, чтобы переводчик сидел вон в середине. Мне тоже кажется, что переводчик нужен им. В середине и рядом, чтобы... Им зачем переводчик? Он же, Чтобы они понимали вопрос. нет, он же будет переводить, тот и тот. Они будут на русском, давайте он будет на русском. То есть эта сторона только принимать и отвечать, все. А те будут переводить и говорить. Нет, сказали, что у них есть свой переводчик. А у них... Вот именно, они же тоже будут отвечать, они же на английском будут отвечать, он на русском будет им переводить сюда ребятишкам. У нас всего 2 микрофона. Сейчас посмотрим. Так, подожди, а что тогда делать? Свой же переводчик есть, то есть свой родной, правильно? Это же нормально, если некоторые на английском не могут. Да, да. А там с той стороны же тоже будет тим-лидер, говорящий на английском. Если бы у них был бы один спикер, мы бы тогда одели бы ему петличку. А их же много будет говорить, их столько петличек не будет. Нет, я имею в виду обеим переводчикам. Нет, пока не вывели.
только, так скажем, ответить на английском. И их переводчик перевел на русский. Короче, нужны микрофоны только тем, кто задает вопрос, и кто переводчику, который отвечает. Да, получается так, да. Да, с двух сторон будут переводчики. Значит, микрофон должен быть у переводчика. Задающий вопрос подходит туда, вот сюда. Задаю обязательно вопрос ребенка должен прозвучать на Да, любом он языке. Не надо переводчик. Переводчик может громко сказать. А тогда, может быть, у нас просто переводчиков просто поближе подсесть отдельно, Мне кажется, вот надо его вот сюда посадить. чтобы получается, я же все равно Чтобы же он вопрос буду оперативно слышать. тот их переводчик той группе переводил, а ваш переводчик вот этой группе переводил. Нет, сколько не по группам, имеется в виду, вот, я имею в виду другое. Вот, допустим, их переводчик будет здесь, например, сидеть, я буду здесь сидеть, получается. Я все вопросы так же слышу, а он, если что, быстренько... Да ничего, мы забавим. Потому что там будет тим-лидер же еще, Александр, тогда она будет переводить или наш переводчик? Нет, им их переводчик будет на английский. А я, А вы переводите? если потребуется, А может стойки поставить? тогда, ну, нет, тогда мы для чего, нам будем постоянно стоять? Нет, лучше, если переводчика, лучше вот так. Это обязательно задаем вопрос в микрофон. Один микрофон, на две аудитории я буду. Так, ребята, у кого есть вопросы, поднимите руки. Раз. По одному вопросу. 2, 3, да? 4, 5, 6, 7, 8. 8 только вопросов у нас. Может, у кого-то в течение беседы еще будет. Поэтому до 10 вопросов можете еще, ребята, И что вопросы не повторялись, хорошо? Вдруг вы уже... Слушайте вопросы своих этих инфоров. Нет, сели. Вопросы задают и садятся на место сразу. Пока
нет вопроса? Я придумала вопрос.
মাঝখানে বসেলেন ওট বড়া বিয়ে করে তা সামনে মাঝে ভাই সব ডাইনে ভাই আরে বস জায়গা ফেলে আরে সুন্দরী মেয়েরা আমার পাশে আসো তোমাকে দেখাইতে যা আমার একটু দেখাইব না আসো দেশে যায় তার দেখাইব না তুই বলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছস তো আমার মতো বাংলা মিডিয়ামে পড়তি যে বাংলিশ বলে দিতে তাহলে কত সুন্দর হতো বুঝছ না কি রে সব পিছিয়ে গেলে সামনে বলবো কারা আর স্যার কজন আছে 2 জন মাত্র 3 জন সিটটা মুছাইলো না উনি আবার আমার আচ্ছা মহিলা আছে উনি আমাদের আরে ওই সিটগুলো কভার কর কোন দেশ থেকে আসছে মঙ্গলি আপনি কিছু বুঝেন না মঙ্গলিয়া সামনে বল এটা তো মনে Вы сказали же в 2. সামনে কভার না করে পিছে জানে কি কেউ হ্যাঁ এবার হইছে Сразу хамустайкера барабати. আসো ইংলিশ না আমরা বাংলা বলবো ওরা রাশিয়াতে বলে আমরা কি অলরেডি কিন্তু ভিডিও হইতাছে কে কি করতেছে তোমরা করতেছো আমরাও করতেছি এক গায়ক মনে হচ্ছে বাসি আমাদের বাজারের খেলা কে কে খেলতে পারবে Добрый день, дорогие наши друзья. Добрый день, уважаемая команда страны Бангладеш. Мы сегодня вас пригласили сюда на встречу. Это наш медиа-центр. И сегодня с вами хотят встретиться наши юные корреспонденты. У нас, значит, есть детское издательство «Кескель». И внутри него у нас работает детский пресс-центр, куда входят, значит, журналисты. И у нас есть, мы выпускаем свои детские журналы, колокольчик сейчас вам всем раздадут. И газета у нас выходит «Кескель» и «Юность Севера». И мы хотим, чтобы сегодня наши дети могли задать вопросы тоже детям из вашей страны. И уже потом они напишут о вас. Сегодня ведется у нас прямая трансляция, значит, по видеотрансляции Якутского Саха-информационного агентства. И наши дети вам зададут вопросы и напишут потом в наших газетах, журналах. И также наша детская телерадиоакадемия «Полярная звезда». Здесь есть дети-журналисты. Они с нами ведут съемки, работали, и некоторые из них здесь присутствуют. И также о вас расскажут детям нашей республики
о вас, о вашей команде и о ваших впечатлениях международных игр «Дети Азии». Good day. All right, everybody, hello. We're very proud to welcome you here in lands of Yakutia. So you're here in the media center. Here we got our newspaper journalism, and it's called Kaskel and Bilimbol. Here we got the journals and the magazines that we publish, and we got the children that want to get some sort of an interview with you. They're going to ask you some questions, and then your answers will be published in our newspapers. И сейчас сразу начнем нашу, можно сказать, мини-пресс-конференцию, где наши юные журналисты будут общаться с вами, задавать вам вопросы, и вы попросим детишек тоже ответить на эти вопросы. And so now let us begin some sort of maybe a press conference where we could exchange our questions and stuff. Hello, dear friends. We're very glad to meet you in our capital of our republic, Yakutsk City. My name is Valery Antonov from Beluisk. I am young correspondent of Children's Radio and TV Academy, Polar Star. And on this tour, we cover 6 international sport games, Children of Asia. And my first question, what achievement have your team in this sport celebration? And what lessons do you learn in school? Yeah, you could get to the microphone to answer. বলো যে আমরা এখানে আসছি আমাদের যেটা আশা ছিল ওরকম অ্যাচিভমেন্ট করতে আমরা একটা গোল্ড একটা সিলভার পেয়েছি ফুটবল পাইলে কি 11টা গোল বলে নাকি এখানে ওকে এখন গুড আফটারনুন আমি তো পিছে আছি তুই কোনো ভয় পাস না হ্যাঁ গুড আফটারনুন বলো Good afternoon. I'm from Bangladesh shooting. We come here to achieve something. We achieve a gold and silver. That's our first time achievement. We came here first in here. First time joining children game. We join here first time these children games. Thank you. এটা এরপরে আর কি Всем здравствуйте, мы из Бангладеша, мы приехали сюда заработать золото и серебро. Нам очень здесь понравилось. Can I repeat my question? What achievement have you got now? Your team? And second question, what lessons do you learn in school? এটা বললেন যে অ্যাচিভমেন্ট আমরা যা করছি ও বলেছে এখন আপনি বলেন যে এইটা সম্পর্কে আপনি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন এই গেমের সাথে এই সাথে বলে ফেলেন আমি কেন এটা ভালো জান তো গো Good afternoon. This is our first children game participant. As like this is in a children garden, everyone sees nice and enjoying, and we are go in Bangladesh and say something for this game, and this is the very beautiful, and we are happy for participating here, and it is our first participant, and we are one gold and one silver, so we are happy. Thank you. Делегация из Бангладеша завоевала 1 золото и 1 серебро.
second question, what lessons do you learn in school? For example, we learn mathematics, Russian language, literature, and physics. Are you? So what subjects do you have in school? তোমরা কি কি পড়ো বিকেএসপি থেকে ইয়ে করো Okay. Thank you for the question. And we also learn our own language, Bengali, English, sometimes Arabic, and also biology, all the science-related subject we read in our, and we teach our school to the students. And beside on that, we have a sports education school. There we just teach them how to be a sportsman. And thank you. Thank you. В школах мы также, как и вы, изучаем все основные предметы, также изучаем свой родной язык Бангладеш вместе с английским, также и арабским. Также у нас существует, так скажем, если так сказать, подобие спортивного отделения в школах. У них есть, вводятся специальные дисциплины по спортивным таким направлениям. Спасибо. আমরা বাংলায় বলি Здравствуйте. Со скольки лет у вас дети работают и получают ли зарплату? She says, hello, and I have a question. From which age your kids can work or can have a work, and what's their salary or what's their wage of working? এটা বলো নো স্যালারি বলো আমাদের কিডস কোনো কাজ করে না বলেন যে আমাদের ইয়ার কোনো কাজ করে না তাদের কোনো স্যালারি Thank you. In our country, our kids, our children, and the younger peoples whose days are in 18 years or 20 years, they don't work outside. Because our parents and our community can permit these things. You can go outside and do some work. But we are start our work after 21 years old. After that. Thank you. Благодарю за вопрос. Она ответила то, что в нашей стране вообще детям до 18 лет не положено работать. Это у нас поставлено религией. Вообще у нас люди работают, так скажем, официально с 21 года и выше. Спасибо. Hello, my name is Valerian. I'm young journal, and can I take some questions? My first question will be in Russian because it's difficult to me to speak English. You can see. Что побудило вас заниматься спортом и какие у вас были причины? You heard the introduction. So his question is like, what is this thing that moved you to begin to do sports? Or maybe why? This is our amateur, not professional. Because we love our games, that's why we come here. Not for profession, not for that. Because we love this game, that's why. We love to play. Мы просто очень любим эту игру, поэтому мы занимаемся такого рода спортом. Я так понимаю, то, что люди, которые занимаются каким-то конкретным видом спорта, они, получается, идут туда по своим желаниям. Иже күннән мин атым Әлсинуров айта, горнылу тан жабын.
Hello, and my question is like, and at what age do you start attending school? Yeah. In our country, we are just start school from 4 years old, and then it's till to 14 years old, and then we are just learn into the university, go to the university. В нашей стране школьное обучение начинается с 4 лет, и мы учимся до 14 лет, после чего мы сразу же поступаем в университет. Bangladesh they do it He says that how big is your country? Bangladesh is. So he asks for what is your capital and what's the size of your country, maybe. All over Bangladesh, it's 55,000 square mile, total Bangladesh. And our capital is Dhaka. Repeat, please. Our capital is Dhaka. Столица нашей страны является город Дака. Dhaka, right. Дака. И площадь, точнее, общая территория составляет 55 тысяч квадратных километров. 55,000 square mile. Да, It's total 55 тысяч Bangladesh. квадратных километров. So it's a so small country. Это, в принципе, маленькая страна. Smallest one. Одна из самых маленьких стран. Thank you. Здравствуйте. В вашей стране есть национальный вид спорта? Hello, do you have national kind of sports in your country? We have national kind. And I guess she wants to know what kind of these. We have. Our national play game is kabaddi. This call in Bengali in kabaddi. У нас, да, действительно существует национальный вид спорта, он называется кабадди. What does it mean? Can you explain a little bit what's like? Demonstration. Okay. We are show. Yeah, you two can team. show. It's like two team, and we try to make touch and back. In this moment, if the opponent player can catch us in this position, then it's disqualified. Существует две команды, в которых, получается, главной целью является именно таппинг. То есть, получается, нужно задеть противника за плечо. Ну, это своего рода у нас как пятнашки, как у нас в народе называют. И получается... Okay, if you want, we can show you. Yeah, you do. Okay. Существует одна линия, которая разделяет две команды. Imagine this is a two courts, and there is between one borderline is here. Okay. То есть существуют определенные какие-то Yeah, границы. let's Есть go. какое-то He поле. is just doing those things. Да, таким образом, получается, He он is должен out. задеть, Now he is противника и обратно перейти на свою территорию. Now he is out. То есть, получается, если Go он его outside. задевает, то он уже выбывает из игры. Catch kurba, huh? То есть, как мы можем видеть, Now he is out. Okay. Now то есть, he is получается, out. как мы можем видеть, And that team is winner. Okay. That's it. то есть, как мы можем видеть, если участник противоположной команды также пытается, так скажем, коснуться представителя игрока другой команды, но тот успевает его схватить, то получается игрок первой команды считается проигравшим.
И, соответственно, команда номер 2 выигрывает. Yeah, we have in Yakutia we have the similar kind of games. Yeah, some sort of. Здравствуйте, у меня еще один вопрос есть. На вашей стране есть детская газета или журнал? She wants to ask about the. In your country, do you have some sort of a youth correspondency? Sorry? Yeah, do you have youth correspondency like maybe journals, magazines, and newspapers? Some sort of a, yeah. We have a journal in our country that is, its name is Kishore Konto. Kishore means the younger, children's, the younger people, the children's, and Konto is means voice. That means younger voice. Voice of younger voice of children. Sorry, that's it. And we have some programs in our on TV. They make some younger kids are making all those programs, but with cultural, sports, and some debates. We have that kind of programs, but we don't have the extra other channel like KTV. We don't have these things. Да, у нас существует своего рода свои вот эти вот детские издательства, и у нас также существует подобие детского телеканала, в которых, получается, мы проводим своего рода тоже дебаты. Но у нас это у нас принято считать как определенная программа, как у нас в республике, наверное, помните, была передача «Юных» типа такого. Но у них нет такого отдельного канала, как предназначенного для детей. Спасибо. Добрый день, меня зовут Солдат Ваня. Всем известно, что климат Якутии отличается от климата Бангладеша. Была ли у вас акклиматизация, когда вы прилетели в Якутию? He asks for. Everybody knows that our climates differ, that we have the very different climates. So, did you have some sort of adaptation here while you were here? Everybody knows that our climates differ in our republic and in your country. And he wants to know, how did you feel when you arrived here? Did you have some sort of acclimatization, like changing your pose from heat to lower heat? Thank you for your question. In our country, in winter season, as like this season, same. So now in our country is a summer season. And here is now in a lot of rain and temperature is in maybe 36 to 40. So when we are coming here in our winter season as like December, and this time same to this weather. So when we are come, no problem, everybody enjoying. And also this is everyone is surprising because here no sunset. Dark night. In a white night. And this is very enjoying. And we are saying our country call and then say here no sunset. And there's everyone surprising. Wow. Thank you. Ага, спасибо за вопрос. Говорит, да, действительно, у нас климаты очень отличаются. Допустим, та погода, которая сейчас у вас стоит здесь, она у нас обычно бывает зимой. И так как сейчас у нас вообще летнее время, у нас на родине сейчас температура колеблется между 36 и 40. И мы столкнулись здесь с таким очень интересным явлением, как белые ночи. И мы очень удивлены, когда впервые встретили такое явление, как белые ночи, мы сразу же позвонили себе на родину, сообщили такое явление, были просто очень удивлены и просто вау. Что вы слышали о культуре народа Саха? What do you know, maybe know, about the culture of our Republic of Sakha, Yakutia?
Sakha culture. I just saw a different thing of you. That is the instrument, kamus. I saw it, and all of us saw it, and it was very interesting for us because this kind of instrument is it's your local instrument, right? Okay, that is very good. And the people, some people are dance on the floor. And at opening ceremony, that is very good, and we saw it. It's different from our culture because you had a wildlife, but we don't have that kind of life. They are just from wildlife to here. You are just show us all those things. So this was very good. And thank you. Мы, в принципе, не совсем много знаем о вашей культуре, но что нас очень сильно удивило, так это хамус. Я заметила то, что очень много людей обладают этим инструментом, и мне очень понравилось ваши танцы, так скажем, на земле, имеется в виду, видимо, голыми ногами. И то, что я видела на открытии, это было очень замечательно, и я вижу то, что у вас существует некая связь с природой, чего как раз у нас отсутствует в нашей стране. Ütөгүнөн мен атым Амосов Саша, мен бапрохманнык. Бехи корпутун тохти санатыты. Онна хатынара өтөлөр алыксыя калы этитти. Okay. I want to know, did you like our town, and if it would be possible, would you stay here? Yes, of course, we like your town, but I think we want to live here, stay here, but in summer season, not the winter, because we are not prepared for the ice. We don't see it ever before. Okay, so we can stay, but for the summer, during the summertime. Okay, thank you. Спасибо. Мы бы, конечно, здесь остались. Нам очень здесь понравилось. Мы бы здесь даже жили, но только исключительно в летнее время, потому что мы все еще, мы не готовы к зиме и к зимнему времени. Спасибо. Бангладешка олимпийский чемпионна бағларды. Оны тәһә билдәс басмана дақыты. Are there any Olympic champions in Bangladesh? There is no Olympic champion. In our country, still there is no Olympic champion, only participant. Thank you. В нашей стране все еще нет ни одного олимпийского чемпиона, только участники. Спасибо. Hello, my name is Yakanova Milena, and what are your impressions about 6 international sports games? Okay, thank you for your question. Before we come here, we hear about the children games tournament, but we don't have any idea about the event. When we arrive here, we see this is the garden for children, and here a lot of children, they're playing, they're smiling, and they're sharing their knowledge, their friendship, and it's very surprised us. Before we don't have any competition like this, and we get the knowledge that in Russia they have good contribution for the children, because they're the future for any country's leadership in the Olympic event. So they take care the children very well, and they are in this beautiful event, and we are very lucky to participate here. Also, this event make inspiration for our young athlete, and they can make good effort in our country. And in the next event, we also can come with a lot of event and
a lot of children that they also can know what is the children games and what is the comfort is from this tournament. And especially our children, they don't have any idea how is it. And here when they're coming, they feel it's not a tournament, it's like their garden. They're just playing in this garden and they learn the florence of the flower. Thank you. У нас вообще в стране очень такое особенное отношение к этому, потому что у нас мы еще нигде раньше не участвовали в подобного рода играх. Мы участвовали только в молодежных или же в Олимпийских играх. Я очень рад, что в вашей стране, в России, существует такое именно хорошее отношение к детям, и то, что вы заботитесь о них и стараетесь для них сделать все самое лучшее. Я очень рад именно тому, что наша делегация участвует в этих играх «Дети Азии», и я увидел здесь очень много улыбок, очень много позитива, которые существует среди ваших детей и среди всех участников этих игр. Я уверен, что мы посетим следующие игры обязательно и в большем количестве. И хочется сказать то, что эти игры очень сильно вдохновляют наших молодых атлетов. Спасибо. One addition. Before we see it in the Olympic event, the Russia is top tier. It's gold, gold, gold. We don't have any idea how is it possible, how they make it. When we come here and we found, actually they produce a lot of children for the future Olympian. So this is also motivate us, and we also work on that in our country to motivate our youngers, like in Yorkshire children, to go in future and participate in the Olympic and get medal for our country. And we are a very small country, and we are not a long time history in the sports, but we are in the beginning and we did well. And inshallah we'll did more well in the future in Olympic. Thank you. У меня еще вот такой вот момент, то, что для меня это оставалось великой тайной, почему ваша страна, ваша вообще Россия зарабатывает столько золотых медалей на Олимпийских играх. И теперь я знаю ответ. Все, оказывается, у вас начинается с детства. И то, что вы воспитываете ваших олимпийских чемпионов с самого детства. И несмотря на то, что наша страна достаточно очень маленькая, и то, что у нас нет еще таких больших побед и достижений, я считаю, что мы в своей стране также начнем уделять внимание нашим детям, нашим молодым атлетам, чтобы быть успешными в будущем. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Кириллин Дмитрий. У вас очень большое количество и традиционных, и религиозных праздников. А какой праздник пользуется большой популярностью среди детей? Hello, I want to know that you have a lot of holidays, some sort of religious and some sort of a national kinds of holidays, and what is the most favorite for your children? What the holiday is the most popular for your children? Perhaps we are a Muslim country, but we had a lot of the other religious people, and we are spending all the religious holidays. And beside that, we have a Bengali holiday. That is the first day of year, Bengali first year of the year, and we we are enjoying it a lot, and all of the religion people, all of them are participating there. And not for the children, the younger, the old person, all of them are involved in that holidays. So we are enjoying a lot in that holidays. That is, we call it
Pohela Boishak. Pohela means first day, and Boishak is the first month of our Bengali calendar, Bengali year. Pohela Boishak. Okay. Да, у нас существуют праздники. Вообще, преобладающая часть нашего населения исповедует мусульманство, ислам. И мы также придерживаемся всех основных канонов ислама. Но также в нашей стране существуют и другие религии. Коренные жители, те, которые именно являются традиционными, получается, у них существует такой праздник, как Бенголи. Да, вот. Can you repeat once again? Pohela Boishak. Pohela Boishak — это их национальный праздник, который этот праздник означает празднование первого дня в году. Этот праздник отмечается всем населением, всеми людьми и детьми, и старцами, всеми. Спасибо. We want to know, when is this holiday set? What is this holiday? Yeah. Okay, we enjoy it in 14 April. Этот праздник отмечается 14 апреля. Здравствуйте, меня зовут Спиридонова Инна, и у меня два вопроса. Первый вопрос. Что у вас ассоциируется с Якутией? И второй вопрос. Пробовали ли вы якутскую кухню? Здравствуйте. Excuse me. Hello, I want to know, what do you think of our country? This is the first question. What associates do you have about our country? What impressions, maybe? She means republic. About Russia. That was the first. Okay, we heard before about Russia. It was the biggest country in the world. And after the war is divided, but it still is the biggest country in the world. And the Equator is the biggest than our country. And here, the Russian people have a strong culture. They have good possibility to do anything. And they're ruling the world with their own technique. And we're impressing to see your ancient culture in the museum. Today we are very lucky, also our children are lucky. They see the documentary about the mammoth and it's surprised us that we see it in Equator. And the other things, we also see the Jew, in the Equator Jew. It's impressing, and we see the tigers and the other animals, which are quite similar than our, but it's different color, different face. But it's feel that when I see the tiger, I feel it's my own country tiger, and the children also like, especially the different animal, different places, and the mountain view, including all. Especially the white bear. She liked the white bear, and we were waiting to see the white bear. And this weather, this is the impressive thing that we travel a lot of country, but first time we see there is no dark night. This is the white night. And I explained our short experience. He and me, when we come from Moscow to Yorkshire, we have the fasting. You know, Muslims have fasting. No eating, no drinking, nothing, only breathing. So in the plane, we are waiting for sunset. And we discuss, okay, when the plane is flying, we start our fasting. And the interesting thing, however we go upper, the sun is rising. It's not sunset. So this problem, we can break our fasting. So it's very interesting.
and so 1 or 2 hours we're flying, the sun is rising and rising. And suddenly we think that, okay, it is maybe not possible. If we reach equator, maybe it's the morning. So what do? We follow our right side and the dark side, and we break our fasting. And when we arrive here, we say the morning. So in the midnight, 2 o'clock, 3 o'clock, we found the sun is still in the sky. And it's very interesting. We have a good experience here. The hospitality of the Yukishir people is very blessing. And here have sun and moon together. The moon is not separate coming in the night. So it's an interesting thing. A lot of interesting thing we found here. And we are very lucky to participate in this big event and come in Russia. The people of Russia, very good. We are say thank you in our own country. Dhonobad, Russia. Thank you. В нашей памяти Якутия останется очень большим, шокирующим и приятным опытом. Вообще все началось с того, что когда мы летели сюда, так как мы являемся мусульманами, сейчас у нас проходит пост, во время которого нам запрещено есть мясо и прочее в течение, пока стоит солнце. И когда мы летели сюда, мы наблюдаем такой факт, что с каждым часом, как мы приближались к Якутии, солнце поднималось все выше и выше, а хотя на часах было 2-3 часа ночи. И мы не понимали, когда нам кушать и что происходит вообще. И для нас это было очень большим шоком. Но это нам очень сильно понравилось. И у нас в итоге появлялся только маленький перерывчик в промежутке с 12 до часу, полчаса. Мы могли перекусить быстренько, когда солнце находилось в фазе. Для нас является очень большим удивлением то, что Луна и Солнце находятся очень близко друг от друга. Для нас Якутия ассоциируется также с вашими древними находками в ваших музеях. Для меня запомнился очень сильно ваш тигр. Он же очень такой, похожий на такого же тигра, который у нас в стране находится. Я на него смотрю и думаю, неужели это мой родной тигр, вот прямо у вас в музее здесь выставлен? Yeah, now the second question. Did you like our local food? What do you think about it? In this country food and similar to our country, but everyone eating too much spicy in our country, but here no spicy, and also making food in a different. But this is no problem because we are going before in a lot of country and our children we are trained. This is no problem, and this all food maybe similar, little bit different. This is no problem for us. Thank you. Вообще, нам понравилась ваша кухня, потому что она, в принципе, по большому счету, никак не отличается от нашей. Да, мы используем очень много приправ, и я не думаю, что это является какой-то большой проблемой в приготовлении пищи или же ее принятии. Можно сказать, что у нас нет никаких отличий. Ну, совсем чуть-чуть отличаемся. Спасибо. Where did you have our local food? Maybe in a restaurant or maybe in some sort of a dining room or what? Where? No, the local food kind. The local food kind. You ask about your local food. Yeah. Oh no, we didn't take it ever. Ever? No. Because so what do you have then? Because your canteen, your dinner room, dining room, they're just beef, the potatoes, all those things are there, but there were no local food. So that's why we didn't take. So you didn't taste it? Нам так и не довелось попробовать вашу кухню, но во всех центрах, получается, где мы размещаемся, предлагается только мясо и
Простой рацион, первое. Второе. Вашу традиционную национальную кухню мы так и не успели попробовать. Но мы о ней знаем из статей и из рассказов волонтеров. Okay, want to know about your local food because each and everywhere we just saw you just eat beef, potatoes, and fish. This is your local food or not? I don't know. That's why I ask you. Я хочу узнать вообще про вашу местную вообще кухню, про вашу национальную кухню. Насколько мне известно, мясо и картошка и вообще являются у вас, так скажем, основой вашей национальной кухни. Действительно ли это так? Я с вашего разрешения отвечу, да? Yeah, actually, these products that you said, they're really local. Our fishes, our potatoes, our meat are all are local. And we have it as always. You can find the information about the local food in our newspaper, by the way. We can show it, we can read it together. Хорошо, ну вот, то, что вы постились, то, что вы нормально не питались, это как-то сказалось на ваших результатах? То, что не постились, не сказалось? Постились. Okay. While you were fasting, right? Yes. Wasn't that? Did you have some sort of a consequences after this one? Maybe you had some sort of a loss of your powers and something. This is the proving of patience. Okay. Okay. Actually, the fasting is the meaning that you understand the pain of the poor people who have no foods to eating, who have no equal right, such as the financial support, food, accommodation. So in our prophet, he get this order to be fasting, and the meaning is that you hungry and feel the hungry pain of the other people. And for this fasting in the midnight, like 3 or 4, we take the food, some food, and we waiting for sunset. It's like for 16 hours, 15 hours, but when we come here, it's like 24 hours. So it's never eliminate our stamina. It's don't make us the weakness. It's make the thing is for the feelings for the pores and to afraid to do not the sin. And it makes our believer stronger, and it regain also in the another life when we die. We gain this regain in this sacrifice. Also, this is good for our human body. You know, one machine, if you continue moving 24 hours, it can be damaged one time. So it needs refresh like computer. So when we have fasting, it's refreshing our body, our mind, our soul, everything. So we don't feel the sickness. Thank you. Мы вообще не чувствуем, в принципе, никакого ослабления или же, получается, каких-то больших изменений. Наоборот, вообще соблюдение поста для нас является для нас священной религиозной вещью, в которой, получается, мы разделяем ощущения вместе с бедными, то есть, получается, с теми, которые не могут себе позволить иметь, допустим, кровлю или же пищу. Поэтому мы понимаем вообще пост как обновление, получается. Это как работа компьютера. Ты не можешь работать 24 часа в сутки, после этого оставаться также сильным и прочее. Ты должен сделать своего рода именно какой-то перезапуск внутренний. Поэтому мы соблюдаем этот пост и считаем, что на нашу выносливость, на нашу силу этот пост никак не влияет. Мы, наоборот, освежаем свое тело, свой дух и свои мысли. Спасибо. Хотели ли вы провести международные спортивные игры «Дети Азии» в своей стране? Did you ever want to
make these games in your own and you're back on your homeland? Would you ever make these games, I mean the children of Asia, in your homeland, like we? Okay, after 3 months, our government going to arrange one children games in our country. And we have some children games in the, not in international event, but from this event, we inspire to make international event in our country to accompany the other culture and the children experience in our country. Thank you. Да, на самом деле с радостью мы бы провели подобного рода международные игры, но так как у нас существует подобие таких вот мелких молодежных местных игр не международного масштаба, я считаю, что это было бы очень хорошо для нас и для нашей страны. Min bara utaatittan heqat yaxun maravan bihiwa prostar buter kalene pettawi kitiar ulaham maqtalbun tired yaxun maravan. I want to thank you for the answering for our questions and for visiting us. Besides of me, my friends, we everybody thank you for your answers. Before ending, we have one question. Okay, you may ask. Okay, we face a lot of question and intention of the youngers. So we have a question. Before you hear about Bangladesh, and what do you think about our country? Мы выслушали все ваши вопросы, и мы очень благодарны, и поэтому хотим также задать вам такой вот вопрос. Что вы думаете о нашей сборной, о команде Бангладеш? First of all, I'd like to say thank you for coming here from far country, and I think that Bangladesh team is very strong, and we very proud of you, and something and we want y'all to coming back here for next time and taste our dishes national. I think that if I have a chance to coming to y'all in your country, we should visit y'all next time. Thank you so much, and I have one question for y'all. You said that in post time you mustn't eat meat and what did your sportsmen eat? Children, sportsmen eat in post time. What did your children sportsmen eat in post time? Eat. Okay, so your question is in fasting time, what eat our children? Yes. Okay, in fasting, the people who are adult, who
make feasting, not the children. But if perhaps if the children are more interested and they want to do, they can. But especially it for adult. ওইও হইলো একটা no another Thank you so much. okay I share one interesting information about Russia and between Bangladesh. You know, in our country before not freedom country in 1971 we get the freedom from Pakistan, and for this revelation the Russian have a big friendly help in our country. So we are lucky to come here again to thank you for this thing, and we are very grateful for the leaders who help in our revolution war, and salute to them. Thank you. Thank you. Вообще, пост касается только взрослых, и дети, которые, ну, вообще, которые могут, так сказать, которые очень интересуются религией, они также могут попробовать соблюдать этот пост. А вообще, это предназначено только для взрослых. Говоря о том, что ваша страна для нашей страны сделала очень большой шаг, за что мы очень сильно ее благодарим, за открытие, ну это более уже политический момент, за открытие границ между Россией и Бангладешем. Спасибо. Большое вам всем спасибо за то, что вы отозвались и сегодня для наших юных корреспондентов ответили на все вопросы. Пресс-конференцию мы провели для вас. И я бы хотела вас очень поблагодарить. И мы считаем, что команда Бангладеш самая многочисленная, самая дальняя страна, приехала к нам на международные игры. И считаю, что ваши спортсмены, ваши дети самые лучшие, самые сильные, потому что они завоевали золотую и серебряную медаль. Поздравим вас! We would warmly thank you for visiting us, and I think that your team is very good and your participants are very strong, and we are proud. We thank you that your participants got gold and silver medals, and our youth correspondency wants to give you some sort of a present. И мы хотим в знак уважения от нас, от наших детей, юных корреспондентов, вручить символ нашей якутской посуды. Это называется чорон. Это изобилие, здоровье, богатство, и чтобы было в каждом доме из всех членов вашей делегации наши небольшие сувениры. And in the act of the respect, we want to give you these presents called choron. And I want to, in your families, in your homes, there will be our prosperity and wealth. And once again, thank you. You can drink from this dish if you have some sort of milk products and stuff. You can use that in your housework. И хотим на память сфотографироваться с вами и сделать наше общее фото на память долгие-долгие годы. And let us do a group photo, please. All together. Sing a song.